Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara, and I welcome you all to today's The Hindu analysis session. So these are important list of articles for us today. So again, ఈరోజు చాలా health sector tuberculosis మీద ఎక్కువ articles వచ్చాయి. So the first 4 articles, the need for universal and equitable health coverage, social stigma is a reality even today, TB treatment success rates are improving gradually in India, imagining a 360 degrees and comprehensive TB care response. Okay, so these 4 articles are related to our healthcare, okay, and tuberculosis related articles. The fifth one, not the only path, so the Maoist related, we'll deal this. This is important for our GS3, right? And complex struggle for Kurdistan, ఇది కూడా కాన్ఫరెన్స్ కి డీల్ చేద్దాము. India imposes anti-dumping duty on Chinese goods for up to 5 years, so it is related to GS3 economy. సో ఈ ఆర్టికల్ వాట్ ఆర్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ ఇవన్నీ చూద్దాము. హ్యూమన్ క్రియేటివిటీ విల్ రిటైన్ పొటెన్షియల్ డిస్పైట్ AI disruption, says Vimpati, right? Again, AI related article. Why do people get tattoos? Study of twins say it's nurture, not nature. Okay. Time to float more Indian ships and no mismatch between circulating flu strains and vaccine strains. Okay, again health related, so this is again important. Okay, and next, bank IPOs and the great boomerangs of the decade. So IPOs enti initial public offering, so this is again important for our GS3, right? So these are another 2 articles. Farakka barrage to be commissioned soon. So all these articles, a total of 15 important for us today. So ivanni we will deal very comprehensively, so we'll not wait, we'll begin our session now. So as we have already discussed, total 4 articles iroju tuberculosis ki related vachai. So all this, it is important for our GS2, right? So before we discuss, ఒక్కసారి ఈ ఆర్టికల్స్లో ఏమేమి వచ్చాయని చెప్పి 4 ఆర్టికల్స్ కంబైన్ చేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. చూడండి. So coming to all these articles, first మనము progress of tuberculosis in India చూద్దాం. Okay, progress of tuberculosis in India, this is the first part. And తర్వాత what are the challenges. So present ఇంకా మనం tuberculosis incidents ఇంకా అవుతున్నాయి. So at present still we are experiencing many tuberculosis cases recording in India. So ఎందుకు, why is it? So ఇంకా ఏంటి challenges, why we still not be able to overcome it 100% అని చెప్పి చూద్దాం, right? And further గా suggestions, okay, as to tuberculosis ని 0 rate కి ఎలా తీసుకుని రావచ్చు అని చెప్పి, right? And along with this, significance of, so దీని మీద whole article వచ్చింది, significance of universal health coverage for tuberculosis. ఓకే, యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ అనేది ట్యూబర్క్యులోసిస్ని రెడ్యూస్ చేయడంలో ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ విత్ అ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? So according to the data given in these articles, so 2015 నుంచి 2023 వరకు total of 17% tuberculosis cases అనేవి ఇండియాలో రెడ్యూస్ అయ్యాయి. So it is again a very drastic positive change, isn't it? And also 21.4% TB related deaths అనేవి రెడ్యూస్ అయ్యాయి. Okay, from 2015 to 2023. TB related deaths 21.4% reduce అయ్యాయి. సో నా వాట్ ఆర్ ద కాజెస్, రీజన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ని పోస్ట్ 2015 ఇండియాలో బాగా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసాము. ఎందుకు అంటే ఫర్ ర్యాపిడ్, సో టీబీ ఈజీగా డిటెక్ట్ అవుతుంది, ఫర్ ర్యాపిడ్ టీబీ డిటెక్షన్ అండ్ ఆల్సో డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో మనము ఓరల్ BPALM drugs అనేవి have started. సో BPALM drugs ఏంటి అంటే, it's bedaquiline, okay, pretomanant, linezolid and moxifloxacin. ఓకే, సో ఇవి ఫుల్ ఫామ్ అనేది మనకి ప్రిలిమ్స్కి కానివ్వండి, మెయిన్స్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఓరల్ BPALM డ్రగ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల కూడా టీబీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇంకా ఈజీ అయింది, రైట్? అండ్ ఆల్సో we already know, last classలో కూడా డిస్కస్ చేసాము, we've started నిక్షయ్ పోషన్ యోజన. సో నిక్షయ్ పోషన్ యోజనలో ఏంటి, విల్ బి గివింగ్ 1000%, right? So it is again giving a financial support to the people who are unable to afford a nutritional food, right? And along with this, మనము
కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేసాము. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో టేకెన్ సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడ్యూస్ స్టిగ్మా అసోసియేటెడ్ విత్ టీబీ. ఓకే, జనరల్గా ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి సొసైటీలో వీ హ్యావ్ దిస్ స్టిగ్మా సేయింగ్ దట్ ఇక్కడ మనకి వస్తుందో ఏమో అని చెప్పి వీ హ్యావ్ దిస్ నెగటివ్ స్టిగ్మా అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్. సో పోస్ట్ 2015 మనం ఫస్ట్ మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ ఇంక్రీజ్ చేసాము. ఓరల్ BPALM డ్రగ్స్ కూడా ఎక్కువ వి స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ చేసి ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ దెన్ వి స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ గివింగ్ more these type of drugs and also Nikshay Poshan Yojana and also increase community engagement and also to reduce, we have taken significant steps to reduce stigma associated with tuberculosis, right? So these are the reasons why ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రీజన్స్ వల్ల పోస్ట్ 2015 ఇండియాలో చాలా వరకు అంటే 17% టీబీ కేసెస్ అనేవి రెడ్యూస్ అయ్యాయి. ఫైన్. సో ఇది మీకు ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ పాయింట్స్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ బికాస్ దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. ఓకే, సో మెయిన్స్లో టీబీ ఇండియా ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ పాయింట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ డేటా ఆల్సో. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ద నెక్స్ట్ వన్ దాట్ వీ గుడ్ డిస్కస్ ఇస్ ద ఛాలెంజెస్. ఓకే, ఛాలెంజెస్ చూద్దాము. చూడండి. సో కమింగ్ టు ద ఛాలెంజెస్ పార్ట్, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, సో ప్రజెంట్ ఇంకా ఎందుకు మనం టీబీ కేసెస్ నోటీస్ చేస్తున్నాము అంటే ఇండియాలో ఫస్ట్ థింగ్ బీయింగ్ హై అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్, రైట్? మనం ఇది ఏంటో డిస్కస్ చేసాము. సో టీబీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇది కంప్లీట్గా ఇంకా అఫోర్డబుల్ అవ్వలేదు. సో దేర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ టీబీ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాక్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎక్కడ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో కానివ్వండి ఆర్ఎల్స్ వెల్నెస్ సెంటర్స్లో మనకి ప్రాపర్గా క్వాలిటీ అంటే ట్రీట్మెంట్ క్వాలిటీ కానివ్వండి డయాగ్నోసిస్ క్వాలిటీ కానివ్వండి ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఎన్ష్యూర్డ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ అ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఛాలెంజ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో సోషల్ స్టిగ్మా, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు సోషల్ స్టిగ్మా వల్ల మెనీ పీపుల్ డజంట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్. ఓకే, సో ట్యూబర్క్యులోసిస్తో ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు చాలా అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ దెర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్ వేర్ పీపుల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి కూడా రెడీగా ఉండరు. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ సోషల్ స్టిగ్మా మాల్ నరిష్మెంట్కి, ఓకే, అండ్ హెల్త్ కండిషన్స్ని ఇంకా వర్సన్ చేయడానికి కూడా ఇది ఇట్ ఈస్ లీడింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్. ఓకే, సో ఇంకా కరెక్ట్ అవేర్నెస్ లేదు. దో కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ మనం ఎన్షూర్ చేస్తున్నా, సో వి స్టిల్ హ్యావ్ సమ్వేర్ ల్యాకింగ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఫర్ దిస్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ మనకి కాంప్రహెన్సివ్ హోలిస్టిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటూ సెంట్రల్ మ్యాక్రో లెవెల్లో మనకి ల్యాకింగ్ ఉంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అ కాంక్రీట్ కాంప్రహెన్సివ్ హోలిస్టిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ దిస్. Right, so these are the few challenges. First one being high out of pocket expenditure and primary health care centers lo kaniyandi health and wellness centers lo to the 100% quality ensure చేయలేకపోతున్నాము. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై రూరల్ పీపుల్, సో ఇక్కడ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాము ఫీమేల్కి ఎక్కువ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఫీమేల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని. వై అగైన్? సో జెండర్ ఇంక్లూజివ్ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి, జెండర్ ఇంక్లూజివ్ గైడ్లైన్స్ మనం ఇంకా టీబీకి రిలేటెడ్ తీసుకుని రాలేదు. ఎల్జీబీటీక్యూని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉమెన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఇంకా వి డెంట్ గో టు దాట్ ఎక్స్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇలాంటి వల్నరబుల్ మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ ఇంకా టీబీ నుంచి బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, రైట్? అండ్ సోషల్ స్టిగ్మా, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు మాల్ నరిష్మెంట్ ఆర్ హెల్త్ ఇంకా ఫర్దర్గా హెల్త్ కండిషన్స్ డిటోరియేట్ చేస్తున్నాయి, రైట్? అండ్ ఆల్సో మనకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేదు అండ్ కాంక్రీట్ హోలిస్టిక్ కాంప్రహెన్సివ్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటూ మ్యాక్రో లెవెల్లో లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్. ఫైన్. సో నౌ కమింగ్ టు ది సజెషన్స్ పార్ట్. సో ఐ హోప్ ఇలాంటి కీవర్డ్స్ మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారు, రైట్? సో సజెషన్స్ పార్ట్లో ఫస్ట్ ఏంటి, వాట్ వుడ్ బి అవర్ ఫస్ట్ సజెషన్? సో ప్రస్తుతం వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాం. సో అగైన్ అ వెరీ గుడ్ కీవర్డ్. సో వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అప్రోచ్ కాకుండా వాట్ ఈస్ ఇట్ పర్సన్ సెంట్రిక్ కేర్ అంటూ ఎన్షూర్ చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి పర్సన్ సెంట్రిక్ కేర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడులో వీ హ్యావ్ టీబీ డెత్ ఫ్రీ ప్రాజెక్ట్ అని తమిళనాడు ఇట్ హ్యావ్ అండర్టేకెన్ అండ్ దిస్ వాజ్ అ డ్రాస్టిక్ హిట్.
ఇట్ వాజ్ అ బ్లాస్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ కూడా తీసుకుని రావడం వల్ల మైన్యూట్ లెవెల్లో మనము ఫోకస్ చేసి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి, ఇట్స్ లైక్ బాటమ్ టు టాప్. ఓకే, సో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి మనము కేసెస్ అనేవి రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్, రైట్? సో ద ఫస్ట్ సజెషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, టీబీ సర్వీసెస్ని, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టీబీ సర్వీసెస్ ఇంటూ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్. సో ఏంటి అంటే సే ఎక్స్ అనే పర్సన్ టీబీతో ఆయన ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ దిస్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ హ్యావ్ టు డూ. సో ఓన్లీ టీబీకి రిలేటెడ్ టెస్ట్ కాకుండా డయాబెటీస్కి రిలేటెడ్, ఓకే, అదర్ ఏమైనా కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నాయా అని చెప్పి టెస్ట్ కూడా చేయాలి. ఇట్స్ లైక్ అ హోలిస్టిక్ ట్రీట్మెంట్. సో ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, అగైన్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల ఆయనకు వచ్చే పర్సన్స్కి వచ్చే రిస్క్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ అనదర్ వన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఫైనాన్షియల్ రెసిలియన్స్. సో ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ దీన్ని రెడ్యూస్ చేయడము, రైట్? అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్స్, ఎవరైతే ఫ్యామిలీస్ హూ కెనాట్ అఫోర్డ్, సో వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక వి హవ్ సీన్ నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన. సో ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఇంకా ఫర్దర్గా మనం అండర్టేక్ చేయడం. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అగైన్ రెడ్యూస్ టీబీ బర్డన్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ టెక్నాలజీ. సో టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి, డయాగ్నోసిస్కి కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్ స్క్రీనింగ్కి కానివ్వండి, ఓకే? సో ఇన్ దిస్ ఏఐ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్, సో వీటిని కూడా హెల్త్ కేర్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల ఫర్దర్గా ఇంకా క్విక్గా మనము టీబీ బర్డన్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దిస్, the next one, public private partnership. This is going to be a game changer, okay? So public private partnership wala again, so better diagnosis, better treatment options ilantivi anni kuda increase avutayi. So as a result we are providing choice and offers to the customers, right? So this will be our next suggestion. And tarvata again indaka manam chusamu రెసిలియంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. సో అంటే ఇందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ బీయింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడము, ఓకే, అవేర్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడము. అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్లో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడము, సో వాళ్ళ క్వాలిటీని ఎన్షోర్ చేయడము, ఓకే? అండ్ స్ట్రింజెంట్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటూ ఒక మనకి టీబీకి ఉండాలి, రైట్? సో ఇలాంటివి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఫైన్. అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇక్కడ ఒక మంచి థింగ్ ఉంది వేర్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. ద థింగ్ ఇస్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ కోవిడ్. సో కోవిడ్ అనేది దో అది మనకి it is a new disease where we didn't have any prior vaccinations or treatments known, but still manamu just oka 2 years span lo covid ni eradicate cheyagalagam. So how was that possible? By first thing is ensuring equity, okay? Information access ga ante equity in access to information, okay? Equity in access to information. So every people out there were able to get information related to covid. So in the same way first TB ki unna awareness anadi increase cheyali, right? So the first thing. And also సో మనకి కోవిడ్కి వచ్చేసరికి సర్విలియన్స్ కానివ్వండి, రీసెర్చ్ కానివ్వండి, ఎంత సో సర్విలియన్స్ అంటే ఎంత ఎక్స్పాండెడ్ లెవెల్స్ తీసుకున్నాము, రీసెర్చ్ అనేది ఎంత క్విక్గా జరిగిందో ద సేమ్ వే మనము టీబీకి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల హార్డ్లీ ఒక 3 to 5 yearsలో వీ కెన్ ఈజీలీ ఎరాడికేట్ టీబీ ఇన్ ఇండియా. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్, ఓకే? సో ఎస్, ద ఫస్ట్ వన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ టీబీ ఇన్ ఇండియాలో మనం చూసాము, స్టాటిస్టిక్స్ చూసాము, ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఎందుకు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటే మైక్రోబియల్ టెస్టింగ్ కానివ్వండి, నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్, సో ఇలాంటివి ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల అని చెప్పి వి డిస్కస్డ్. అండ్ తర్వాత what are the challenges like high out of pocket expenditure, lack of quality ivanni. So akkadakada we discussed a few keywords, so I want you all to make a note of it. And next suggestions lo one size fits all approach kaakunda person centric approach anedi undali, right? And TB ni primary health care to integrate cheyali, like financial resilience provide cheyali, technology ni integrate cheyali, technology to be used, we have to start using technology for treatment and diagnosis like AI and machine learning. And also public private partnership, and next resilient public healthcare system, and lessons from covid, okay? So now we'll discuss this article a bit of in detail chudani.
సో నా కమింగ్ టు రోల్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్. సో రీసెంట్గా అగైన్ మనం చూసినట్లయితే టీబీ ఈజ్ నౌ కవర్డ్ అండర్ ప్రధాన్ మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన. సో దీన్ని ఒక్కసారి ఎవల్యూషన్ చూడండి. సో 2018 ముందు ప్రధాన్ మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజనలో వి డెంట్ ఇంటిగ్రేట్ టీబీ విత్ ఇట్. సో జనరల్గా అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళము, నేషనల్ టీబీ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా సో వీ వర్ ప్రొవైడింగ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్. సో పోస్ట్ 2018 ఏంటి, లాంచ్ ఆఫ్ ఆయుష్మాన్ భారత్. సో ఇందులో 2 మెయిన్ ఆర్మ్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇస్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అండ్ తర్వాత ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేట్ చేసాము టీబీని. యాజ్ అ రిజల్ట్ వీ వర్ గివింగ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అండ్ సేమ్ లైన్స్లో మనం నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన కూడా లాంచ్ చేసాము. అండ్ ఆల్సో సెవరల్ టీబీ క్యాంపెయిన్స్ కూడా మనము స్టార్ట్ చేసాము. ఎందుకు, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ అండ్ ఆల్సో టు రెడ్యూస్ స్టిగ్మా అసోసియేటెడ్ విత్ టీబీ, రైట్. అయితే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ ఏంటి ఇప్పుడు వరకు, వాట్ ఈస్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్, అది ఇంత ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిందంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈక్విటీ ఎన్షోర్ చేసింది. సో దట్ ఏంటి, ఎవరైతే పే చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నారో కూడా వాళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ యాక్సెసిబుల్ అయ్యేటట్టు యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ ఎన్షోర్ చేసింది. సో ఇట్ హాస్ ఎన్షోర్ దట్ నో వన్ ఇస్ డినైడ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ కేర్ డ్యూ టు ఇనేబిలిటీ టు పే, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ కానివ్వండి, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మనం డయాగ్నోసిస్కి, టెస్టింగ్కి సఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసాం. యాజ్ అ రిజల్ట్ డీసెంట్రలైజ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో టెస్టింగ్ అనేది జరిగేటట్టు ఎన్షోర్ చేసాము, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఫినాన్షియల్ ప్రొటెక్షన్, అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ కానివ్వండి, లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ని మనము గవర్నమెంట్ బర్డెన్ తీసుకోవడం వల్ల వీ గివెన్ ఫినాన్షియల్ రెసిలియన్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ టు దెమ్, రైట్. అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్. సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ స్క్రీనింగ్ని అలాంగ్ విత్ దిస్ మనము మాల్ న్యూట్రిషన్, హెచ్ఐవి అండ్ మెటర్నల్ కేర్, ఇలాంటి వాటితో కూడా వీ ఎంగేజ్ దెమ్, రైట్. అండ్ ఆల్సో కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే సెవరల్ క్యాంపెయిన్స్ కానివ్వండి. సో ఇలాంటివి ఆల్సో వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ అండ్ ఆల్సో స్టిగ్మా ఏదైతే దీనికి అసోసియేటెడ్ అయ్యిందో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో మనం అలాంగ్ విత్ దిస్ ఓకే యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ మీద ఫోకస్ చేయగలిగాం, లైక్ ఎల్డర్లీ, డిజేబుల్డ్, మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్. సో వీళ్ళ మీద ఎక్కువ మనం ఏబుల్ టు ఫోకస్. సో దీస్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్సెస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ ఫర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్, రైట్. సో ఛాలెంజెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ సోషల్ స్టిగ్మా, రైట్. సో స్టిగ్మా అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ పే చేస్తుంది యాక్చువల్లీ, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్, సెల్ఫ్ బ్లేమ్ అండ్ కమ్యూనిటీ రిజెక్షన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. సో ఇది మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్గా కూడా ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్, రైట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏంటి, కమ్యూనిటీ లెడ్ చేంజ్ అనేది తీసుకుని రావాలి. సో ఆల్రెడీ మనం సెవరల్ క్యాంపెయిన్స్ లైక్ టీబీ ముక్త్ వాహిని, కరింగా టీబీ సర్వైవర్స్, సో ఇలాంటివి ఆల్రెడీ చాలా వరకు హెల్ప్ చేశాయి. అండ్ ఇలాంటివి ఇంకా ఫర్దర్గా తీసుకుని రావడం వల్ల వీ కెన్ ఫేజ్ అవుట్ సోషల్ స్టిగ్మా అసోసియేటెడ్ విత్ ట్యూబర్క్యులోసిస్, రైట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫర్దర్ ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఇందాక చూసాం, ఒక్కసారి క్విక్గా చూడండి. ఫస్ట్ ఇస్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ హెల్త్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఏంటి ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ కావనివ్వండి, అండ్ ఆల్సో higher inclusion of public private sector. ఓకే, ఇందాక మనం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ చూసాము, బట్ దేర్ షుడ్ బి అ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇట్ షుడెంట్ బి లైక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ టోటల్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ దట్ వే, రైట్. సో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ సోషల్ డిటర్మినెంట్స్ అండ్ స్టిగ్మా, ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాము. ఇంటిగ్రేషన్ గ్యాప్స్ చూసాము, దెర్ ఇస్ నో ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్, హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటూ లేదు. సో డయాగ్నోసిస్కి, ట్రీట్మెంట్కి, న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్కి, సోషల్ ప్రొటెక్షన్కి చాలా వీక్ లింకేజ్ అనేది ఉంది, రైట్. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద వే ఫార్వర్డ్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, కమ్యూనిటీ అండ్ సర్వైవర్స్ని ఫర్దర్గా ఎంపవర్ చేయాలి, క్యాంపెయిన్స్ అండ్ ఆల్. ఇంకా జెండర్ సెన్సిటివ్ ఇంక్లూజివ్ స్ట్రాటజీస్ ప్రమోట్ చేయాలి, బికాస్ వీవ్ సీన్ ఆల్రెడీ వేర్ కొన్ని మార్జినలైజ్ వల్నరబుల్ సెక్టార్స్ ఇంకా టీబీ ట్రీట్మెంట్లో ఇంకా చాలా వరకు వాళ్ళు డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, రైట్. అండ్ బిల్డ్ రెసిలియంట్ అండ్ ఈక్విటబుల్ సిస్టమ్. సో వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అప్రోచ్ కాకుండా పర్సన్ సెంట్రల్ మోడల్స్కి వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్, రైట్. సో డయాగ్నోసిస్ మీద, ప్రివెంటివ్ థెరపీ, న్యూట్రిషన్ మీద, సైకో సోషల్ సపోర్ట్స్ మీద వీ హ్యావ్ టు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, రైట్. అండ్ ఆల్సో టెక్నాలజీ లైక్ ఏఐ కానివ్వండి, మెషిన్ బిల్డింగ్, సో ఇలాంటివి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్. అండ్ ఆల్సో మల్టీ సెక్టారల్ అప్రోచ్ ఏంటి, సో ఇందాక లెసన్స్ ఫ్రమ్ కోవిడ్లో చూసాం కదా, వేర్
యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫర్మేషన్ అవేర్నెస్ ప్లేస్ అ వెరీ వైటల్ రోల్. సో మల్టీ సెక్టరల్ అప్రోచ్లో ఏంటి, కార్పొరేట్స్ కానివ్వండి, మీడియాని కానివ్వండి, సివిల్ సొసైటీని మనం ఇంకా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ టీబీ. సో ఇండియా ఏంటి టీబీని 2025 లోపు వీ థాట్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్, బట్ ఇట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. సో అట్లీస్ట్ ఇలాంటి సజెషన్స్ ద్వారా 2030 లోపు వీ కెన్ ఎలిమినేట్ టీబీ. సో ఎన్షోరింగ్ intersectoral collaboration across housing, nutrition, education and social protection. So these are the few challenges. So we have a mains question for you all. Discuss the role of universal health coverage in eliminating tuberculosis in India. Highlight the challenges in achieving equitable and decentralized tuberculosis care and suggest a way forward. So ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేసాము. సో మీరు ఎక్కడైనా ట్రై అటెంప్టింగ్ దిస్ ఆన్సర్, మీరు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తే డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. We'll deal them in the next class. Okay, so now moving on to the next article. So the next article that we're going to discuss is about Naxalism, okay, militaristic Maoist insurgency and the limits of a militaristic approach. Fine. So this is important for our GS3. Yes. So context enti. So recent ga around 30 Maoists were killed. Right. So total 2024 నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఎంతమంది మావోయిస్ట్ అంటే అరౌండ్ 100 మావోయిస్ట్ were killed with this operations. సో అగైన్ మావోయిస్ట్ నక్సలిజం ఇదంతా 1930s నుంచి ద ప్రెసెంట్ డే 2000s ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఆన్ గోయింగ్. మనకి ఎప్పుడు అప్పుడు సంభావ్యాలు ఇష్యూస్ ఉంటూనే ఉంటాయి. సో అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ ఆల్ దిస్. సో ఇన్సర్జెన్సీస్ని నక్సలిజంని తగ్గించడానికి చాలా వరకు ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటూనే ఉంటున్నాం. సో అండ్ రీసెంట్గా హోమ్ మినిస్టర్ హ్యావ్ ఆల్సో టోల్డ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపు విల్ ట్రై టు ఎన్షూర్ దట్ దేర్ విల్ బి నో నక్సలిజం, మావోయిస్ట్ ఇట్లాంటి ఇన్సర్జెన్సీస్ ఏమీ జరగకుండా లైక్ ఎవ్రీ పీపుల్ అంటే అందరినీ అకామిడేట్ చేస్తూ పాలసీస్ అనేవి తీసుకొస్తాము. వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ ఐ గెస్ హోమ్ మినిస్టర్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్లో మనము వాట్ విల్ బి సీయింగ్, వాట్ ఈస్ ఇన్సర్జెన్సీ, ఓకే, సో దీనికి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ ఛాలెంజెస్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో వే ఫార్వర్డ్ యాజ్ టు మనం ఈ పర్టిక్యులర్ ఆస్పెక్ట్ని వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేస్తూ హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. ఫైన్. సో నవ్ లెట్ us begin. ద ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఇన్సర్జెన్సీ. సో ఇన్సర్జెన్సీ ఏంటి అంటే బేసికలీ అథారిటీ అంటే గవర్నమెంట్కి అగెయిన్స్ట్గా ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద అథారిటీ ఆఫ్ అ స్టేట్ is called as insurgency. So they are either through guerrilla warfare కానివ్వండి, వైలెన్స్ యూజ్ చేస్తూ నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అగెయిన్స్ట్గా ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సర్జెన్సీస్. సో మెయిన్గా ఇన్సర్జెన్సీస్ కాజెస్ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అగైన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్, ఎకనామిక్ వైజ్ బాగా మార్జినలైజ్ అయిపోయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మావోయిస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీస్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి చూసినట్లయితే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకు అంటే ఫారెస్ట్ రైట్స్ని ఫారెస్ట్ రైట్స్ వాళ్ళకి సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల చాలా గ్రూప్స్ ఎవాల్వ్ అయ్యాయి. రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ బీయింగ్ ఎకనామిక్ మార్జినలైజేషన్ అండ్ ఈ ఆస్పెక్ట్లో ఇండియా ఫారెస్ట్ రైట్స్ తీసుకుని రావడం, ట్రైబల్ రైట్స్ని సెక్యూర్ చేయడము. సో వీ హవ్ డన్ మెనీ థింగ్స్ అగైన్. సో ద ఫస్ట్ కాజ్ విల్ బీ economic marginalization and the next one social injustice. Right. We know ఇండియాలో caste system ఇవన్నీ rooted ఉంటాయి. So due to deep structured caste system in the society, the marginalized caste people కానివ్వండి, all this they have faced lot of discrimination. So first thing ఏంటి, సొసైటల్గా వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్గా కూడా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేవి కాదు అండ్ ఎకనామికల్గా వాళ్ళు మార్జినలైజ్ అయి ఉండేవాళ్ళు. సో డూ దే హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఛాన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ దెమ్సెల్వ్స్ అంటే ఏంటి, వైలెన్స్కి. So through violence, through guerrilla warfare, right? So this is another reason. And the next one being a political exclusion, right? Just a minute. Yeah, political exclusion. So political exclusion, lack of political opportunities ఇవ్వకపోవడము, like this all again. So ఇలాంటి ఇష్యూస్ వల్ల ఇలాంటి మావోయిస్ట్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, రైట్, ఆర్ ఎల్స్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం గ్రూప్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎవాల్వ్ అయ్యాయి. రైట్. సో హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నట్లయితే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ మావోయిస్ట్ గ్రూప్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2004. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ అండ్ ఒడిశా.
సో ఇలాంటి ఇన్సర్జెన్సీస్ వల్ల జనరల్గా యాజ్ అ హోల్ ఇండియాకి, యాజ్ అ కంట్రీ హోల్ ఇండియాకి అండ్ ఆల్సో అక్కడ ఉంటున్న సిటిజన్స్కి కూడా ఇట్ కాజెస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ, డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కానివ్వండి. సో ఇలాంటివి అగైన్ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఛాలెంజెస్ని, ఇలాంటి గ్రూప్స్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ చూద్దాము. So coming to the related concerns, the first one being security concern, right? So Maoist groups ఏంటి, స్టేట్ అథారిటీని గొరిల్లా టాక్టిక్స్ యూస్ చేసి లేదంటే వైలెన్స్ యూస్ చేసి అవి ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? దిస్ విల్ కాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఆపరేషన్స్లో అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఏం ఫాలో అవుతున్నాం అంటే మిలిటరిస్టిక్ అప్రోచ్, అంటే ఎంగేజ్మెంట్ బేస్డ్ అప్రోచ్, అంటే టాక్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్ కాకుండా వీఆర్ యూజింగ్ మిలిటరీ, వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మిలిటరిస్టిక్ అప్రోచ్. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కండెమ్ దెమ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. ఓకే, సో దీనివల్ల అగైన్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ బీయింగ్ సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్. ఓకే, సో అలాంటి ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు either ట్రైబల్స్ విల్ గెట్ డిస్ప్లేస్డ్ ఆర్ డెత్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఎలినేషన్ ఆఫ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్. సో వాళ్ళు ఇలాంటి ఆపరేషన్స్లో ఏమనుకుంటారు, ట్రైబల్ పీపుల్ స్టేట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సింది కాకుండా వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్, సో వాళ్ళు ఏంటంటే స్టేట్ ప్రొటెక్టివ్గా ఉండాల్సింది కాకుండా ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ఒప్రెసివ్ ఏజెంట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ స్టేట్కి అగేన్స్ట్గా థాట్స్ అనేవి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, రైట్? అండ్ ఆల్సో absence ఆఫ్ డైలాగ్స్, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ప్రాపర్ డైలాగ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఓన్లీ వైలెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ మిగులుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అనదర్ ఛాలెంజ్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ లెసన్స్ ఇగ్నోర్డ్. సో కొలంబియాలో కానివ్వండి, నేపాల్లో కానివ్వండి, ఇన్సర్జెన్సీస్ జనరల్గా ఎలా వాళ్ళు కామ్ చేశారు అంటే ఇదర్ త్రూ నెగోసియేషన్ ఆర్ సోషల్ ఇంక్లూజన్, బట్ బ్రూటల్ ఫోర్స్ అయితే యూస్ చేయలేదు. సో నవ్ ఇండియా షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్, ఐ మీన్ ఇండియా ఇస్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ ఇండియా షుడ్ ఆల్సో ఇంకా హై లెవెల్లో, ఇంకా ఎక్కువ ఇంటెన్స్గా సోషల్ ఇంక్లూజన్. సో సోషల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇవ్వడం, యాజ్ అఫ్ వాళ్ళు ఎకనామికల్గా మార్జినలైజ్ అవుతున్నారు అని చెప్పి కాకుండా దే ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ త్రూ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ త్రూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, దీని అన్నిటికన్నా ముందు ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ బీయింగ్ రికగ్నైజింగ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్, ప్రొటెక్టింగ్ దేర్ రైట్స్. వాళ్ళు దేనికి ఫైట్ చేస్తున్నారు, ఈజ్ ఇట్ వర్తీ అన్నప్పుడు, ఐ మీన్ ఈజ్ ఇట్ ఫెయిర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ రైట్స్ ఇవ్వాలి. సో త్రూ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ ఇంక్లూజన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇలాంటి ఇన్సర్జెన్సీస్ అనేవి ఎలాంటి మిలిటరిస్టిక్ అప్రోచ్ లేకుండా త్రూ ప్రాపర్ డైలాగ్స్ అండ్ టాక్స్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ దెమ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్. సో ఇప్పుడు సజెషన్స్ కానివ్వండి వే ఫార్వర్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, డైలాగ్, ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ఎన్షూర్ చేయడం. సో లోకల్ ఎన్జిఓస్ కానివ్వండి, ట్రైబల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళని యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది. అండ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, లైక్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకు ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ వే వాట్ హ్యాపెన్స్, కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్చేంజ్, టాక్స్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది డీసెంట్ అండ్ ఫెయిర్ ఇనఫ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ వుడ్ బీ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ఇన్సెంటివైజ్డ్ మావోయిస్ట్ సరెండర్. సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు వాళ్ళకి ఫస్ట్ రీహాబిలిటేషన్, ప్రాపర్ లైవ్లీహుడ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ అగైన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్. సో వాళ్ళ రూట్ కాజెస్ ఏంటి ఇన్సర్జెన్సీస్కి, సో అది ఐడెంటిఫై చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్ అన్నప్పుడు సో వీ షుడ్ ప్రయారిటైజ్ దేర్ రూట్ కాజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ల్యాండ్ రైట్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎన్షూర్ చేయాలి. సో we have to adapt a holistic counter-insurgency approach rather than a wide, narrower militaristic approach kakunda the present which we are following. Rather than it, a holistic approach has to be followed. So welfare delivery, community policing and democratic participation ilanti party మీద ఎక్కువ మనం ఫోకస్ చేయాలి. Because India, what is it known for being a most biggest democratic country in the world. So as a result మనం వెల్ఫేర్ డెలివరీ మీద, కమ్యూనిటీ పాలసింగ్ అండ్ డెమోక్రటిక్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్, ఇన్సర్జెన్సీస్, మావోయిస్ట్ అటాక్స్ అండ్ ఆల్. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ది మెయిన్స్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So the next article that we're going to discuss now is about the complex struggle of Kurdistan.
Okay, so the Kurdish question and the struggle for Kurdistan, right? So this is important for our GS2 international relations. Okay, so ఇప్పుడు ఒక్కసారి కాంటెక్స్ట్ చూసుకున్నాం, లైక్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఓకే, అండ్ ప్రజెంట్ ఇష్యూస్ ఏంటి, లైక్ వేర్ దే ఆర్ లాగింగ్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్. ఫైన్, సో ఆల్ దిస్ విల్ డీల్. హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ట్రీటీస్ ఏంటి, okay, and also what are the political parties or groups associated with Kurdish people. So ivanni kuda cover chedam, right? So starting with the context, a historical story chusinattlaithe first, so Kurdish people ane vallu, so vallu main ga టర్కీ, సిరియా, ఇరాక్, ఇరాన్, అర్మేనియా, సో ఈ రీజియన్లో ఫ్రాగ్మెంట్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, సో వెస్ట్ ఏషియా, టోటల్ ఆల్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియా చూసుకున్నట్లయితే ఓవర్ 30 million పీపుల్ ఆర్ కుర్దిష్ పీపుల్. ఓకే, సో అయితే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ సపరేట్ కంట్రీ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, కుర్దిస్తాన్ అని వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ కంట్రీ అని చెప్పి ఇట్స్ అగైన్ అ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్న ఇష్యూ. బట్ అగైన్ వాళ్ళల్లో ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ వల్ల, ఇంటర్నల్ డివిజన్స్ వల్ల, ఓకే, అండ్ రీజనల్ ఒపోజిషన్స్ వల్ల, అండ్ ఆల్సో గ్లోబల్ జియోపాలిటిక్స్ వల్ల, ఓకే, అండ్ మేజర్ కంట్రీస్ లైక్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎక్కువ అపోజ్ చేయడం వల్ల, సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ అ ఇండిపెండెంట్ కుర్దిష్ స్టేట్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో పోస్ట్ World War I ఎప్పుడైతే యూరోపియన్ నేషన్స్ బౌండరీస్ డ్రా చేద్దాము అంటే డిమార్కేట్ చేద్దామని చెప్పినప్పుడు కూడా కుర్దిష్ పీపుల్ దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్, సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక స్టేట్ కావాలి అని దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ స్టేట్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. బట్ అగైన్ వాళ్ళలో కోఆపరేషన్ లేకపోవడం వల్ల దే డిడ్ంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ప్లాట్ఫామ్, okay, to raise their voices, to raise their concerns. So as a result, post ante World War I nunchi to fast forward 2024, they still don't have 2025, they still don't have a separate state for Kurdistan. Okay, so as a Kurdish people, Kurds evaru ante, so they are an ethnic group with their own language. So వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి కుర్దిష్ అండ్ దే హ్యావ్ their separate culture. Okay, so ఈ గ్రూప్లో మెజారిటీ వచ్చేసి దే ఆర్ సున్నీ ముస్లిమ్స్, వెరాజ్ మైనారిటీస్ ఏంటి షియాస్ కానివ్వండి, క్రిస్టియన్స్ కానివ్వండి, అలేబీ ట్రైబ్స్. సో దీస్ ఆర్ మినారిటీస్. ఓకే, సో జనరల్గా దీస్ ఆర్ ట్రెడిషనలీ నొమాడిక్. అంటే వాట్ ఈస్ నొమాడిక్? దే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియాస్ టు అనదర్ ఏరియాస్. సో బేసికలీ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, రైట్? సో ఎక్కువ వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రజెంట్ డామినెంట్గా ఏ రీజియన్ ప్రజెంట్ ఉన్నారు, that is across the Zagros Mountains region. So please remember, this is important for your prelims. Okay, so Zagros Mountain region lo వాళ్ళ డెన్సిటీ, పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఫైన్, సో హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఫ్రమ్ ది ఒటోమన్ ఎంపైర్. సో ఒటోమన్ ఎంపైర్ నుంచి వాళ్ళు ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నారు. అండ్ ది కుర్డ్స్ వర్ ఏంటి, దే ఆర్ సెమీ అటానమస్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ కుర్దిస్తాన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్ లైన్స్ మనం ట్రీటీ ఆఫ్ సెవ్రెజ్ అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఇదేంటి ట్రీటీ ఆఫ్ సెవ్రెజ్ ఏంటి, కుర్దిస్తాన్ని క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఇది ప్రపోజ్ చేసింది. బట్ దీన్ని ఎప్పుడూ రాటిఫై చేయలేదు, అంటే నోబడీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ ఇట్, రైట్? సో పోస్ట్ World War II, సో అండ్ ఈ World War Iలో ఎప్పుడైతే బౌండరీస్ రీడ్రాయింగ్ అనేది జరిగిందో అప్పుడు కూడా దే కుడెంట్ వాయిస్ దే కన్సర్న్స్. అండ్ పోస్ట్ World War II పీరియడ్లో వాట్ హ్యాపెన్, దే స్టిల్ రిమైన్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ నేషనలిస్ట్ సెంట్రలైజేషన్ టెండెన్సీస్, ఎక్కువ సెంట్రలైజేషన్, ఎక్కువ నేషనలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ టర్కీ, ఇరాక్ అండ్ ఇరాన్ వల్ల వాట్ హ్యాపెన్, వీళ్ళు కుర్దిష్ పీపుల్కి ఛాన్సెస్ ఇవ్వలేదు టు వాయిస్ ద కన్సర్న్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఒక యూనిఫైడ్ లీడర్షిప్ ఆర్ కోఆపరేషన్ అంటూ వాళ్ళలో లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ అగైన్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ వాళ్ళకి సపరేట్ స్టేట్ అంటూ లేదు, రైట్? సో అయితే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ అ సపరేట్ స్టేట్ ఫ్రమ్ దెమ్సెల్వ్స్ చాలా వరకు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో లైక్ టర్కీ, ఓకే, అండ్ ఇరాన్లో చాలా డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో లైక్ వైజీపీ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ ఇన్ సిరియా. ప్లీజ్ ఇదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఆల్సో కేడీపీ అండ్ పియూకే గ్రూప్స్ అనేవి ఇరాక్లో ఫామ్ అయ్యాయి. సో వీటన్నిటికీ మెయిన్గా చీఫ్ ఏది అంటే పీకేకే, దట్ ఈస్ కుర్దిస్తాన్ వర్కర్స్ పార్టీ. ఫైన్, సో దిస్ ఈస్ ద చీఫ్. సో ఇది ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్కీ. ఇట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టర్కీ, లెడ్ బై అబ్దుల్లా ఒకాలన్, రైట్? సో ఈ పార్టీ అనేది ఎక్కువగా మార్క్సిస్ట్ లెనిన్ మిలిటరిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ యాక్చువల్లీ ఇది మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అయింది. సో ఈ పర్టిక్యులర్
పార్టీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ సక్సెస్ అవ్వలేకపోయింది. బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బీయింగ్ మార్క్సిస్ట్ లెనిన్ ఐడియాలజీ ఫామ్ అవ్వడం కూడా ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఈ పీకేకే ఏం చేసింది, టర్కీకి అగేన్స్ట్గా ఆర్మ్ స్ట్రగుల్స్ ఇలాంటివన్నీ అండర్టేక్ చేసింది పాస్ట్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాక్చువల్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లియర్ ఐడియాలజీ లేకపోవడం వల్ల వాట్ హ్యాపెండ్, టర్కిష్లో ఉంటున్న కుర్దిష్ పీపుల్ ఏమనుకున్నారంటే వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా అనుకున్నారు. సో ల్యాక్ ఆఫ్ క్లియర్ ఐడియాలజీ, ప్రాపర్ ప్రొపగాండా లేకపోవడం వల్ల పీకేకే అంత సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోయింది. ఇట్ హ్యాడ్ పోర్ట్రేట్ అగేన్స్ట్ టువర్డ్స్ దర్ ఓన్ కమ్యూనిటీ. సో దిస్ వన్ అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ తర్వాత కేడీపీ, పియూకే కూడా ఇరాక్లో ఎమర్జ్ అయ్యాయి, రైట్. నెక్స్ట్ వైజీపీ ఇన్ సిరియా. సో ఈ మూమెంట్స్ అన్నీ, పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా ఒకటే, దే ఫాలో ద సేమ్ మెథడ్, ద సేమ్ ప్రొపగాండా, దట్ ఈస్ గొరిల్లా రెసిస్టెన్స్ అండ్ కల్చరల్ రివైవల్, అండ్ దే కాల్ ఫర్ వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ స్టేట్ అంటూ కావాలి. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వై కుర్దిస్తాన్ గోల్ కుడెంట్ బి అచీవ్ టిల్ టుడే అన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ యూనిఫైడ్ కుర్దిష్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, సో డిఫరెంట్ డయాలెక్ట్స్ వల్ల, ట్రైబల్ లాయాలిటీస్ వల్ల వాళ్ళు డివైడ్ అయిపోయారు. దే డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, జియోపొలిటికల్ ఒపోజిషన్. ఓకే, సో ఈ కుర్దిస్తాన్ అనే మూమెంట్లో యూఎస్ నుంచి టర్కీ, ఇరాన్, ఇరాక్, సిరియా. సో ఐ అగ్రీ, యూఎస్ ఒక సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఇట్ వాజ్ సపోర్టింగ్ కుర్దిష్ పీపుల్ టు గెట్ దర్ ఓన్ స్టేట్, ప్రొవైడింగ్ సర్టన్ ఫండ్స్ అండ్ ఆల్. బట్ కమింగ్ టు ది అదర్ స్టేట్స్ లైక్ టర్కీ, ఇరాన్ అండ్ ఇరాక్, ఇలాంటివి దే స్టిల్ అపోజ్ కుర్దిష్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, సో బార్డర్ ఎందుకు అంటే మళ్ళీ బార్డర్ రీడ్రాయింగ్ చేయాల్సి వస్తుందేమో, టెరిటరీస్ వాళ్ళు లూజ్ అవుతారేమో అని చెప్పి భయపడి, సో వాళ్ళు ఇంకా కుర్దిష్ పీపుల్కి వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్ ఉండడానికి వాళ్ళు ఇంకా డిసగ్రీ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ జియోపొలిటికల్ ఒపోజిషన్స్. కుర్దిష్ పీపుల్ దే ఆర్ అగైన్ నాట్ గెటింగ్ ఇనఫ్ సపోర్ట్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ అంబివలెన్స్. సో ఓకే, వెస్ట్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, యుఎస్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళతో సపోర్ట్ చేసినా కూడా బట్ స్టిల్ కుర్దిష్ ఆస్పిరేషన్స్ అనేవి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా రాలేదు. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ డిప్లొమాటికలీ బ్యాక్డ్ డ్యూ టు కన్సర్న్స్ ఓవర్ రీజనల్ ఇన్స్టెబిలిటీ. ఫైన్. ద నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్, రిఫరాండమ్ ఫాల్అవుట్. సో ఇరాక్లో జనరల్గా కుర్దిష్ రిఫరాండమ్ ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ అయినప్పుడు అది ఇల్లీగల్ అని చెప్పి ఇరాక్ డిక్లేర్ చేసింది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సో ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి, what should they ensure in order to have a separate state for Kurdistan అన్నప్పుడు the first one, military approach నుంచి diplomatic approach కి చేంజ్ అవ్వాలి. సో PKK other groups must recalibrate towards non-violent democratic mobilization. ఓకే, సో పొలిటికల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఈ లైన్స్లో లైక్ PKK లాంటివి ఏవైతే ఫామ్ అయ్యాయో, సో అవి వైలెంట్ మెథడ్స్ కాకుండా నాన్ వైలెంట్ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ కానివ్వండి, సో అంటే దిస్ నథింగ్ బట్ గ్లోబల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి ప్రాపర్ రికగ్నిషన్ లేదు, రైట్. సో గ్లోబల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రాపర్ రికగ్నిషన్ రావాలి. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ న్యూట్రల్ పవర్స్ కెన్ ప్లే అ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ నెగోషియేటింగ్ కుర్దిష్ రైట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్లో హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద మూమెంట్. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So the next article, India imposes anti-dumping duty on Chinese goods for up to 5 years. Okay, so recently Chinese goods 5 goods మీద India anti-dumping duty impose చేసింది. So these duties were recommended by Directorate General of Trade Remedies and notified by the Department of Revenue. Okay, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈస్ డంపింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యాంటీ డంపింగ్ అని చూద్దాం. సో say this is China, okay, and India. Okay, so now oka X good ni 100 units of, just a minute, yeah, 100 units of or say 1000 units of X good ni China ఏం చేస్తుంది, ఇండియాకి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్టింగ్. కాస్ట్ వచ్చేసి 50 rupees or 60 rupees for each good. Okay, 60 rupees for each good.
రైట్. సో ఇండియాలో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్ ప్రోడక్ట్స్ కాస్ట్ ఎంత? 60 రూపీస్. ఫైన్. ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చాయి? 1000 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గుడ్, రైట్. సో అదే ఇండియాలో మనం ఈ ఎక్స్ గుడ్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే సే మనకు ఒక 40 రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 40 రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అండ్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మార్కెట్లో సేల్ చేయాలంటే ఇది మినిమం 70 రూపీస్కి సేల్ చేస్తారు, నాట్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 30 రూపీస్ ప్రాఫిట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఇండియాలో ఉన్నారో, డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వాళ్ళ కాస్ట్ ఎంత? 70 రూపీస్, రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ ఏ కన్జ్యూమర్. సో నేను ఈ ఎక్స్ గుడ్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ నేనేం చేస్తాను, ఐ వుడ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రిఫర్ దిస్ గుడ్, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ చీపర్. సో 60 రూపీస్కి ఇది సేమ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నేను చైనీస్ గూడ్స్ని నేను పర్చేస్ చేస్తాను, బికాస్ దిస్ ఇస్ చీపర్. సో అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇది స్లోగా ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ హిండ్రెన్స్. ఇది చాలా ఇలాంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి చాలా లూజ్ అవుతున్నారు. సో డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ బీయింగ్ దే విల్ డ్రాస్టికలీ ఫేస్ లాస్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ పర్టిక్యులర్ సినారియోని సో ఇదంతా మీకు ప్రాసెస్ స్టోరీ అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఫ్రమ్ దీస్ ఇంపోర్ట్స్, నేనేం చేస్తాను, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఇంపోజ్ చేస్తాను ఆన్ చైనీస్ గుడ్స్. ఓకే, సో యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఐ విల్ బి ఇంపోజింగ్, సే దిస్ కేస్ 2. ఓకే, కేస్ 2, China, India, and it is exporting 1000 units of good X, కాస్ట్ వచ్చేసి జస్ట్ 50 రూపీస్. సో నేను ఇప్పుడు ఇండియాలో నేనేం చేస్తాను, ఈ 50 రూపీస్ గూడ్ మీద ప్రతి యూనిట్ మీద నేను ఎక్స్ట్రా 20 రూపీస్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఇంపోజ్ చేస్తాను ప్రతి గూడ్ మీద. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి గూడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంత? సో 50 + 20, విచ్ ఇస్ డ్యూటీ. సో ఈ డ్యూటీని యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటాం. సో ఇప్పుడు చైనీస్ గూడ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ప్రతి చైనీస్, సో 1 యూనిట్ ఆఫ్ గూడ్ చైనీస్ గూడ్ ఎక్స్ కాస్ట్ ఎంత? నాకు 70 రూపీస్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో కూడా చెప్తాను చూడండి. సో అగైన్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏ, సో నేను గుడ్ ఎక్స్ని నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాను అండ్ నేను ఇప్పుడు 70 రూపీస్కి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఆర్ 60 రూపీస్కి సేల్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను 60 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను కన్జ్యూమర్ అయినప్పుడు ఐ వుడ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రిఫర్ దిస్ డొమెస్టిక్ గుడ్, రైట్. ఐ వుడ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రిఫర్ డొమెస్టిక్ గుడ్. సో ఇన్ షార్ట్ ఇదంతా ఏంటి అంటే, ఒక కంట్రీ మన గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ చీప్, సో ఇలా చీప్ అయినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ఇండియన్ ఎకానమీకి చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే చూడండి ఒక్కసారి. సో ఇప్పుడు సే చైనా గుడ్ 50 రూపీస్ అయినప్పుడు మెనీ పీపుల్ విల్ బై చైనీస్ గూడ్స్. యాజ్ అ రిజల్ట్ స్మాల్ ఫర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా లూజ్ అవుతాయి, రైట్. సో స్మాల్ ఫర్మ్స్ లూజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది, రైట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, వాళ్ళ ఇన్కమ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో మార్కెట్లో పీపుల్ ఇన్కమ్ రెడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, డిమాండ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో వెన్ డిమాండ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్, మై ఎబిలిటీ టు పర్చేస్ గూడ్స్ విల్ ఆల్సో రెడ్యూస్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ డ్రాస్టిక్గా పడిపోతాయి. హోల్ ఆఫ్ అ రిసెషన్, ఇది క్విక్గా జరుగుతుందని చెప్పను, బట్ స్లోగా లైక్ మేసే ఒక 5-6 years or 10 yearsలో దిస్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్. సో ఇదంతా నేను సేవ్ చేయడానికి, ఇదంతా నేను అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి వాట్ ఇండియా విల్ బీ డూయింగ్, ఈ కంట్రీ ఇప్పుడు ఆ చీప్ గూడ్స్ని ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్గా చేయడానికి నేను డ్యూటీ ఇంపోజ్ చేస్తాను. ఆ డ్యూటీని ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. that duty I call it as anti-dumping duty. Fine. So I hope you understood. So dumping ante enti, it refers to exporting goods at lower prices than their normal value. China చేస్తుంది, దట్ ఈస్ డంపింగ్. దాని గూడ్స్ అంతా ఇండియాలో డంప్ చేస్తుంది. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేస్తాను, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ మై డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్స్, నేనేం చేస్తాను, అకార్డింగ్ టు
టీఓ రూల్స్, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్, ఈ అన్ఫెయిర్ ప్రైసింగ్, ఎక్స్ట్రీమ్ చీప్ గూడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి నా డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ని నేను యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అనేది I will impose, right? So this is all about anti-dumping duty. Okay, so economy wise ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. సో ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇండియా 5 ప్రోడక్ట్స్కి వేసింది అన్నాను కదా. వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్? ఫస్ట్ సాఫ్ట్ ఫెరైట్ కోర్స్. సో ఇది ఏంటంటే చార్జెస్లో, ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు డ్యూటీ వచ్చేసి 35% ఆఫ్ సిఐవి వాల్యూ. సిఐఎఫ్ అంటే కాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫ్రైట్. సో కాస్ట్ ఎంత? ఈ ప్రోడక్ట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫ్రైట్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, రైట్? ద సెకండ్ వన్ ఇస్ వాక్యూమ్ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్లాస్క్స్. ఓకే, సో దీనికి డ్యూటీ $1,732 per ton. తర్వాత వచ్చేసి అమోనియం ఫాయిల్ $873 per ton. అండ్ ట్రైక్లోరో ఐసోసైనూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దీనికి వచ్చేసి $276 to $986 per ton. అండ్ పాలీవినైల్ క్లోరిన్. సో మీకు ఎంత డ్యూటీ ఏమీ అవసరం లేదు. ఫర్ జస్ట్ ఒక్కసారి రిఫరెన్స్కి ఏ ప్రోడక్ట్స్ మీద డ్యూటీస్ వేశారు అని చెప్పి ఒక్కసారి గుర్తుంచుకొని దాట్ వుడ్ బి ఇనఫ్. సో కన్సర్న్స్ ఆఫ్ డంపింగ్ ఏంటి చూసాము? అన్ఫేర్ కాంపిటీషన్, బికాస్ డొమెస్టిక్ అనే ఇండస్ట్రీస్ వాటితో కాంపీట్ చేయలేవు కాబట్టి సో దే విల్ డ్రాస్టికల్లీ చాలా లాసెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో ఇది టోటల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీకి చాలా లాస్ వస్తుంది, రైట్? ఇందాక చూసాము రెడ్యూస్ ప్రాఫిటబిలిటీ అంటే జాబ్ లాస్ అవుతుంది. జాబ్ లాస్ అయినప్పుడు డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది, ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ హోల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఇట్ రెడ్యూసెస్, రైట్? సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ యాంటీ డంపింగ్ మెషర్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీ, రైట్? అండ్ ప్రిడేటరీ ప్రైసింగ్ అన్నప్పుడు చీప్ అంటే సో ఇట్ ప్రివెంట్స్ ప్రిడేటరీ ప్రైసింగ్ అన్నప్పుడు చీప్ ఎక్స్ట్రీమ్ మార్కెట్ డిస్టార్షన్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ టెంపరేటివ్ కరెక్టివ్ మెకానిజం అండ్ WTO రూల్స్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఎంకరేజెస్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్, కంప్లయన్స్ విత్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ నార్మ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సిగ్నిఫికెన్స్. ఈ పాయింట్స్ అనేవి మీకు మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. సో నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So the next article, human creativity will retain potential despite AI disruption, says Vempati. Okay, so ఈ article context ఏంటి అంటే with increasing of use of artificial intelligence like ChatGPT కానివ్వండి, DeepSeek, all this, ఇదేమవుతుంది? It is leading many global concerns like jobs, displacement of jobs, creativity, copyrights issue, regulation issues, ఇవన్నీ. సో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్, కన్సర్న్స్ రిగార్డింగ్ AI డిస్రప్షన్, ఛాలెంజెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ బీయింగ్ క్రియేటివ్ కాపీరైట్. ఓకే, సో AI ఏదైతే కంటెంట్ జనరేట్ చేస్తుందో అది హ్యూమన్ క్రియేటెడ్ వర్క్స్ అంటే హ్యూమన్ చేసిన వర్క్తో ఓవర్లాప్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి మనకి వి డోంట్ హ్యావ్ అ క్లారిటీ. ఓకే, సో కోడ్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాయి. సో AI మోడల్స్ ఏదైతే కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అవి కాపీరైట్ ఇష్యూస్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాయా లేదా? Or else if this generated content, would it violate intellectual property rights and chappi? This is the first question, right? And the second one, automation of jobs. So indak మనం already చూసాము with AI usage of AI ఏమవుతుంది? Automated, టాస్క్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. లైక్ టెస్టింగ్ కానివ్వండి, అంటే సాఫ్ట్వేర్ IT టాస్క్స్లో టెస్టింగ్ కానివ్వండి, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ కానివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఇలాంటివన్నీ ఆటోమేటిక్ అయిపోయాయి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దెర్ ఇస్ కన్సర్న్ దట్ ఇది చాలా వరకు జాబ్స్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎసెన్స్. AI అవుట్పుట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ ల్యాక్స్ ది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కల్చరల్ డెప్త్ దట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ది హ్యూమన్ క్రియేటివిటీ. సో హ్యూమన్ టచ్ అనేది పోతుంది విత్ దిస్ AI generations and all. So present, what are the India's focus and initiatives? First one, language centric AI development. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ హిందూ అనాలిసిస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాము. సో ప్రైమరీగా ఇండియా మనం ఇప్పుడు AI విషయంలో ఏం ఫోకస్ చేస్తున్నాము? దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రేక్ ద లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్. సో మన్ కీ బాత్ కార్పస్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ అనువాదిని బై AICTE. సో ఇదేంటి అంటే ఇవన్నీ మల్టీలింగ్వల్ AI మోడల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి. ఎస్, అండ్ ఆల్సో AI అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్. సో AIని మనము యూసేజ్ని ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్కి డైవర్ట్ చేస్తున్నాము. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వి డిస్కస్ అనువాదిని. సో ఈ AI ద్వారా వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ట్రాన్స్లేట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అక్రాస్ స్కూల్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్టప్స్ డ్రైవింగ్ AI ఇన్నోవేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరులో వీ హ్యావ్ దిస్ పారాలాక్సియం. సో ఇదేంటి అంటే ఇట్
ఏఐ యూస్ చేస్తూ ఇది పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి మిషన్ మోడల్స్ చెప్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ పైమోనియల్. సో ఇదేంటి అంటే డ్రగ్ డెలివరీ అండ్ క్లినికల్ సైన్సెస్ మీద. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇనోప్లెక్సెస్ సేమ్ ప్యూనేలోనే. సో ఇదేంటి, ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఏఐ లెడ్ డ్రగ్ డిస్కవరీ. సో మనము ఏఐతో వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు జనరేట్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డైవర్ట్ బెనిఫిట్స్, the varied benefits of AI to various sectors. So this is our present aim right now. So moving on to the next article. So the next article, time to float more Indian ships. Okay. సో ఇది రీజన్గా ఏంటి అంటే ద ఆర్టికల్ మెయిన్లీ ఎంఫసైజెస్ అపాన్ ఇండియాస్ షిప్ బిల్డింగ్. ఓకే, సో రీసెంట్గా రెడ్ సీలో జరుగుతున్న డిస్రప్షన్స్, ఓకే, అండ్ చైనీస్ షిప్పింగ్ మీద యూఎస్ ఇచ్చిన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ మనకి తెలుసు కదా. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇండియాని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటే, సో ఇండియా ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఫారెన్ షిప్స్. ఓకే, సో లాజిస్టిక్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్స్కి మనం ఎక్కువ ఎస్పెషల్గా చైనీస్ ఫారెన్ షిప్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉన్నాం. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఈ గ్లోబల్ డిస్రప్షన్స్ నుంచి, గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీస్ నుంచి మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇండియా రీసెంట్గా ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు లాంచ్ భారత్ కంటైనర్ లైన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు, దట్ మీన్స్ వీఆర్ మూవింగ్ స్లోలీ టువర్డ్స్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ షిప్పింగ్ ఆల్సో. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ నా. సో ఫస్ట్ ఇండియాలో షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ కన్సర్న్స్ ఏంటో చూద్దాము. ఓకే, అండ్ దెన్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కన్సర్న్స్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెసివ్లీ డిపెండెంట్ అపాన్ ఫారెన్ షిప్పింగ్, ఎస్పెషల్గా చైనీస్ ఫారెన్ షిప్స్ అని చూసాం కదా. సో ఓవర్ 70% ఆఫ్ ఇండియాస్ ట్రేడ్ ఇస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఫారెన్ షిప్స్, రైట్. సో దీంట్లో 30% దే ఆర్ చైనీస్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ గ్లోబల్ జియోపొలిటికల్ వైజ్ ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానివ్వండి, డిస్రప్షన్స్ వచ్చినా ఇట్ విల్ డ్రాస్టికలీ ఎఫెక్ట్ అస్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. ద సెకండ్ వన్, లిమిటెడ్ డొమెస్టిక్ షిప్పింగ్ కెపాసిటీ. సో ఇండియాలో మనకి ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ 1500 షిప్సే ఉన్నాయి, వెరస్ చైనాలో 6400. సో ప్రజెంట్ ఇండియా చేస్తున్న కార్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నిట్లో ఓన్లీ మనకున్న షిప్స్తో ఓన్లీ 7% ట్రేడ్ చేయగలం. సో దిస్ ఇస్ అగైన్, సో మనం అట్లీస్ట్ ఒక 50%కి రావాలి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఛాలెంజ్ దట్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ డొమెస్టిక్ షిప్పింగ్ కెపాసిటీ. ద నెక్స్ట్ వన్, హై ఆపరేషనల్ కాస్ట్ అండ్ పాలసీ డిసెంటివ్స్. సో inverted duty structures and under GST increases cost for Indian players. So inverted duty structures అంటే ఏంటి? సో ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్స్ మీద వేసే మనం GST ఎక్కువ ఉంటుంది రాదర్ దాన్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సరిగ్గా ఇన్సెంటివ్స్ లేకపోవడం వల్ల, ఓకే, లాంగ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్స్ ఉండడం వల్ల, సో అండ్ ఆల్సో హై ఫైనాన్సింగ్ కాస్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా షిప్ బిల్డింగ్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇండియాలో. అండ్ గ్లోబల్ మ్యారిటైమ్ ఛాలెంజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా డేస్ నుంచి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మంత్స్ నుంచి రెడ్ సీ డిస్రప్షన్స్ చూస్తున్నాము అరౌండ్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. సో ఇలాంటివన్నీ అండ్ ఆల్సో ఫ్లైట్ కాస్ట్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ అ లాట్. సో అయితే ఇప్పుడు ఇండియా షిప్ బిల్డింగ్ మీద, షిప్పింగ్ కెపాసిటీ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. సో ఆ ప్రాపర్ షిప్పింగ్, రెసిలియన్స్ షిప్పింగ్ ఉండడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అని చూసినప్పుడు, ద ఫస్ట్ బీయింగ్ ట్రేడ్ రెసిలియన్స్. ఓకే, సో మనకంటూ ఒక ప్రాపర్ షిప్పింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు వీ ఎన్ష్యూర్ అన్ఇంటరప్టెడ్ సప్లై చైన్స్ డ్యూరింగ్ గ్లోబల్గా ఎలాంటి క్రైసిస్ ఉన్నా మనకి ఓన్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ ప్రాపర్ ట్రేడ్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ అటానమీ. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, స్ట్రాటజిక్ అటానమీ అంటే చైనా లాంటి నేషన్స్ మీద డిపెండెన్స్ తగ్గుతుంది. అండ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. సో జనరల్గా అప్రాక్సిమేట్లీ $100 billion per year మనం స్పెండ్ చేస్తాము. సో ఇదంతా కూడా సేవ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో షిప్పింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ బూస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ షిప్ బిల్డింగ్. అండ్ ఆల్సో పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లాజిస్టిక్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ క్రియేట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇంపార్టెన్సెస్. సో ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్, ఇండియా ఇప్పుడు క్విక్గా ప్రాపర్ షిప్పింగ్ కెపాసిటీ ఎలా ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ భారత్ కంటైనర్ లైన్. సో ఇదేంటి, ఇట్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇండియాస్ ఫుట్ ప్రింట్ ఇన్ గ్లోబల్ షిప్పింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, రీవ్యాంప్ షిప్ బిల్డింగ్ పాలసీ. మనకు ప్రస్తుతం షిప్ బిల్డింగ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని రీవ్యాంప్ చేయాలి. సో మన డొమెస్టిక్ షిప్ యార్డ్స్ లైక్
కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ కానివ్వండి, లేదంటే మస్కాన్ డాక్ కానివ్వండి, ఎల్ఎన్టీ షిప్ బిల్డింగ్. సో వీటన్నిటిని ఇంకా ఫర్దర్గా స్కేలప్ చేయాలి, ఇంకా ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్, ఇంకా ఫర్దర్గా ఫైనాన్షియల్ రెసిలియన్స్ చేయాలి, డెవలప్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ డ్యూటీ రిఫార్మ్స్. సో ఇది ఏదైతే ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ జిఎస్టీ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో షిప్ బిల్డింగ్ ఇన్పుట్స్ మీద కస్టమ్ డ్యూటీస్ అనేది కూడా తీసేసేయాలి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో బై ఎంకరేజింగ్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఇదేమవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, రైట్. అండ్ ఆల్సో ఇన్నోవేషన్స్, ఇండియన్ స్టార్టప్స్కి ఇంకా ఎక్కువ సపోర్ట్ వస్తుంది, రైట్. అండ్ ఆల్సో రీజనల్ మారిటైమ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇండో పసిఫిక్ కానివ్వండి, ఆఫ్రికన్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని ఎక్కువ మనం సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో పోర్ట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడము, రైట్. అండ్ లాజిస్టిక్ పార్క్స్ క్రియేట్ చేయడము, షిప్పింగ్ కారిడార్స్, ఇవన్నీ కూడా యూనిఫైడ్ నేషనల్ మారిటైమ్ ప్లాన్లోకి తీసుకుని రావాలి. యాజ్ అ రిజల్ట్ హోల్ ఆఫ్ అ షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ విల్ బి గెటింగ్ డెవలప్డ్ ఇన్ వన్ గో. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ suggestions. Fine. So the next article that we're going to discuss now, study provides clues to why we fail to remember being a baby. Okay, so this is important for GS3, Science and Technology, Developments in Science and Technology and their implications. Okay, cognitive development అనేది స్పెసిఫిక్గా మనకి సిలబస్లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి దిస్ ఆర్టికల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో నా మూవింగ్, సో దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఎఫ్ఎంఆర్ఐ బేస్డ్ స్టడీ అనేది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో ఇదేంటి, వాట్ వాజ్ దిస్ బేసికల్ రీసెర్చ్ అబౌట్ అంటే ఇన్ఫాంటైల్ అమ్నీషియా. అంటే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఇన్ఫాంటైల్ అమ్నీషియా ఏంటి అంటే, సో మనం అడల్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ ఫస్ట్ 3 yearsలో ఏం జరిగింది అని చెప్పి దే విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫాంటైల్ అమ్నీషియా. Okay, so the phenomenon where adults cannot recall memories from the first 3 years of life, we call it as infantile amnesia. Okay, so దీని మీద రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది యాజ్ టు ఎందుకు, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఈ స్టడీలో దిస్ స్టడీ వాజ్ కండక్టెడ్ బై కొలంబియా యూనివర్సిటీ. సో వీళ్ళు ఎఫ్ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ యూజ్ చేశారు. సో ఎవరి మీద రీసెర్చ్ చేశారు అంటే ఇన్ఫాంట్స్ ఫ్రమ్ ఏజ్ 4 to 25 months. సో వీళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే హిపోకాంపస్ ఏదైతే ఉంటుందో ద బ్రెయిన్, సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో this is important, this plays a crucial role for episodic memory. సో మనకి అడల్ట్ స్టేజ్లో అంటే అడల్ట్స్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ మెమరీస్ గుర్తు రావాలి అంటే హిపోకాంపస్ అనేది చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది, రైట్. సో దే ఫౌండ్ దిస్. సో ఇన్ఫాంటైల్ అమ్నీసియా అడల్ట్స్లో ఎందుకు వస్తుంది అంటే కొన్ని రీజన్స్ చెప్పారు. ఆ రీజన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇస్ మెమరీ రిట్రైవల్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో మెమరీస్ ఏవైతే ఎన్కోడ్ అయ్యాయో అవి లేటర్ ఫ్యూచర్లో అవి యాక్సెసిబుల్ అవ్వట్లేదు. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెమరీ రిట్రైవల్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ తర్వాత హిపోకాంపస్ అండర్ డెవలప్ అవ్వడము, రైట్. అండ్ ఇమ్మెచ్యూర్ మెమరీ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో కొందరిలో ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అనేది ఇంకా స్టిల్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంటైల్ అమ్నీసియా. సో మీకు మెయిన్గా మీ ఎగ్జామ్కి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫాంటైల్ అమ్నీసియా అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్. సో రీజన్స్ అన్నప్పుడు మెమరీ రిట్రీవల్ ఫెయిల్యూర్, ఓకే, అండర్ డెవలప్డ్ హిపోకాంపస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇమ్మెచ్యూర్ మెమరీ సిస్టమ్స్, ఇలాంటివి దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ రీజన్స్. ఓకే, సో మనకి మెయిన్గా ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అబౌట్ infantile amnesia. Okay, so now moving on to the next article. So the next article, no mismatch between circulating flu strains and vaccine strains. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు స్ట్రెయిన్స్ అన్న వర్డ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫ్లూ స్ట్రెయిన్స్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూస్ అనమాట. ఓకే, అండ్ వ్యాక్సిన్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే ప్రస్తుతం వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ దట్ అంటే కాంపోజిషన్స్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు WHO ఏం కన్ఫర్మ్ చేసింది అంటే దట్ దెర్ ఇస్ నో మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ currently circulating flu strains and 2025 to 2026 flu vaccine strains for the northern hemisphere. So what is the context for this again? So Delhi region lo ippudu recent ga 54% spike చూసాము, లైక్ వైరల్ ఇల్నెసెస్లో అరౌండ్ 54% ఇంక్రీజ్ ఉంది. ఫైన్. సో ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ వీఆర్ గోన్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా. అంటే సీజనల్ ఇల్నెసెస్ ఉంటాయి కదా విచ్ అకర్స్ ఇయర్ రౌండ్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా. సో ఇవి జనరలీ ఎయిదర్ డ్యూరింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ కానివ్వండి వింటర్ సీజన్లో ఇవి వస్తాయి, రైట్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్, సో ఇండియాలో కరెంట్లీ వి డోంట్ హ్యావ్ యూనివర్సల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే,
సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దీన్ని ట్రాక్ చేయడము ప్రివెంట్ చేయడము కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా మారుతుంది. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఛాలెంజెస్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అంటే ఒక యూనివర్సల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా కవరేజ్ ప్రోగ్రామ్ లేకపోవడం వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ కవరేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లో, లైక్ less than 5% ఆఫ్ ది పాపులేషన్. And also lack of public awareness and access. So first thing, low awareness, availability and affordability. Okay, so 2022 statistics prakaram only 45% of adults over 65 years and 41% of adults 41% of kids under 5 years were vaccinated globally. So now what should be the way forward? First, influenza vaccine program ni తీసుకుని రావాలి, ఎస్పెషల్లీ హై రిస్క్ పాపులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బికాజ్ ఇది ఏదైతే సో 2024 స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అరౌండ్ 347 డెత్స్ అనేవి అయ్యాయి. సో మనం సరిగ్గా ట్రాక్ చేయలేకపోతున్నాం, కానీ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ ఇస్ వెరీ హై. సో సర్వేలియన్స్ టెస్టింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అఫోర్డబుల్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అండర్టేక్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ వే ఫార్వర్డ్స్. సో నా మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. అగైన్ ఎకానమీ GS 3కి రిలేటెడ్. సో మనకి ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఆర్టికల్. సో నా హియర్ ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, సే నేను ఒక ఫర్మ్ పెట్టాను, ఎక్స్ ఫర్మ్. ఓకే, సో నేను ఎక్స్ ఫర్మ్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2 years ఏంటి నేను ఈ ఫర్మ్ని గ్రో చేయడానికి ట్రై చేశాను. అండ్ సే ఇప్పుడు ఇది ఒక 200 crores రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది నాకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఫర్దర్గా ఈ ఫర్మ్కి ఫర్దర్గా క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో రీచ్ పెంచడానికి నేను ఏం చేస్తాను, ఈ పర్టికులర్ ఫర్మ్, నా ఫర్మ్ని నేను సెబీలో రిజిస్టర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే నా ఆఫీస్ అంటే నా ఫర్మ్లో ఉన్న షేర్స్ని నేను ఇస్తున్నాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Y పర్సన్, ఓకే, నా ఫర్మ్ బాగా వర్క్ చేస్తుంది, బాగా రెవెన్యూ చేస్తున్నప్పుడు నా Y పర్సన్ ఏంటి 5 shares నా ఫర్మ్లో కనుక్కుంటారు బై ఇన్వెస్టింగ్ సమ్ Z amount of money. సో దిస్ అగైన్ క్యాపిటల్, మీకు స్టాక్స్ తెలుసు కదా. సో అది ఇలా జరుగుతుంది. సో ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఏంటి అంటే ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ us ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫర్మ్ ఇప్పుడు నా ఫర్మ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను సెబీలో రెగ్యులేట్ చేసి ఫస్ట్ టైం పీపుల్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. So it is a process by which a private company offers its shares to the public for the very first time, and tarvata it becomes a public traded company. So this is called as initial public offering. So దీని వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి బేసికలీ, సో యాజ్ రిజల్ట్ నేను అలా చేయడం వల్ల నాకు క్యాపిటల్ వస్తుంది ఎక్కువ. ఓకే, నాకు డెట్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని రీపే కూడా చేయగలుగుతాను, రైట్. సో నేను ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎర్లీ ఇన్వెస్టర్స్ విత్ అన్ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్. సో IPOs ఇండియాలో దే ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై సెబీ. సో మీకు ప్రిలిమ్స్కి వాట్ ఈస్ IPO అండ్ హూ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So we have a prelims question related to this. Which of the following statements about initial public offering these are correct? An IPO allows a private company to become publicly traded. IPO shares can be purchased by institutional investors. After an IPO, shares are traded in the primary market. So do let me know the correct answer for this question in the comment section. So the next one, lapis lazuli, earth's best blues. So ఇది మనకి geography, ఓకే, ఎకానమిక్ జాగ్రఫీలో క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో లాపిస్ లాజులై అనేది ఇట్ ఈస్ అ బ్లూ రాక్. సో ఇక్కడ మీకు పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్ ఈస్ అ బ్లూ రాక్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఇందులో ఏముంటాయి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ అన్యూజువల్ మినరల్ కాల్డ్ యాజ్ లాజ్యూరైట్. సో నేను ఏదైతే హైలైట్ చేస్తున్నానో దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లాజ్యూరైట్, right, and its blueness is dependent upon the amount and structure of sulfur. సో ఎంత సల్ఫర్ ఉంది అని దాని బేసిస్ మీద బ్లూనెస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్. అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ లాజులై చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, రష్యా, US. బట్ హైయెస్ట్ క్వాలిటీ రాక్ అనేది మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దొరుకుతుంది. ఫైన్, సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. Okay, so the rock gets its name from 2 languages, that is lapis ante stone, whereas lazuli ante it comes from the Persian word which is blue.
ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎక్కువగా దేనికి యూస్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ యూస్ టు మేక్ జ్యువెలరీ అండ్ ఆల్సో టు పౌడర్ టు యూస్ యాజ్ అ ఐ షాడో. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. లాపిస్ లాజులై నేను హైలైట్ చేసినవి ఒక్కసారి ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఫైన్. ద నెక్స్ట్ వన్, ఫరక్కా బ్యారేజ్ టు బీ కమిషన్ సూన్. సో ఫరక్కా బ్యారేజ్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము ఓవర్ గంగా రివర్, వెస్ట్ బెంగాల్లో. సో దాని మెయిన్ ఏమేంటి? మెయిన్గా వాటర్ని, జస్ట్ అ మినిట్, వాటర్ని భగీరథి హూగ్లీ రివర్కి డైవర్ట్ చేయడానికి మనం ఈ ఫరక్కా బ్యారేజ్ని స్టార్ట్ చేసాము, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ ఫిలిమ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ లొకేషన్ మీద వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్. సో జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఫైన్. So this is all about today's The Hindu analysis, and I hope you enjoyed it. If at all you did, subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with a lot many interesting and quality content for your prelims. So we just have 60 days left, so I hope you're working hard. So keep working hard, and I wish you all the very best for your prelims 2025. So thank you. See you tomorrow.